Hello students, welcome to Toppers Tool Channel. Second PUC Mathematics ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. CET ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ವೇರ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ. Velocity is defined as rate of change of displacement. So V is defined as ds by dt. So this is one of the applications of derivatives. ಅದೇ ರೀತಿ acceleration. Acceleration is defined as it's a rate of change of velocity, that is a is equal to dv by dt. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು rate measure ಅಂತ ಬಂದಾಗ we can take the help of derivatives. In ಅದಲ್ದೇನೆ to find the equations of tangent and normal to a curve at a particular point. ಒಂದು ಕರ್ವ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಹಿತ ಬರೀಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹಿತ ನಾವು ಈ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಲ್ದೇನೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25.998 ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ರೇಟ್ ಮೇಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೌ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ a is equal to pi r square, where r is the radius. ಅದೇ ರೀತಿ circumference of a circle, c is equal to 2 pi r. So if there is a circle with a radius r, then its area is given by a equals to pi r square and the circumference is given by c is equal to 2 pi r. Circumference means it is the full length of this circle. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a line and length of that line segment is nothing but it is c is equal to 2 pi r. That is called circumference of a circle. ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, so consider a rectangle of length x and width y. So ಈ rectangle ಬಂದಾಗ area of rectangle is given by length into width, that is x into y. ಅದೇ ರೀತಿ perimeter. Perimeter ಅಂದ್ರೆ sum of all the 4 sides. So sum of all the 4 sides means 2x 2y, that is 2 common x plus y. So perimeter of a rectangle is given by b is equal to 2 times x plus y and the area of rectangle is given by a equal to x into y. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಜ್ ಇಸ್ x. ಸೊ ಇದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ v is equal to x ಕ್ಯೂಬ್. ಎಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ v is equal to x ಕ್ಯೂಬ್. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಈ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ 6 ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಫೇಸು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ಗಳು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ S is equal to 6x square. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 6.1 ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ is given by V is equal to 4 by 3 pi r cube. So consider a sphere of radius r. If the sphere is of radius r, then its volume is given by V is equal to 4 by 3 pi r cube. Remember this. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ is given by V is equal to 1 by 3 pi r square h. So consider a cone of base radius r and height h. So ಈ ತರ ಒಂದು ಕೋನ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ 1 by 3 pi r square h ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ r and height h. So its volume is given by pi r square h. So these are the formulas you need to remember. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ with respect to its radius r when r is equal to 5 centimeter. ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ದ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ is given by, as I mentioned earlier, it is A is equal to pi r square. ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್. ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಇಂಟು ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ 2r. ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2x ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ ಇಸ್ 2r. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 pi r. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೀಚಸ್ 5 centimeter. ಸೊ ಪುಟ್ r is equal to 5 in this. So dA by dr is given as, that's we found it as 2 pi r. ಇದರಲ್ಲಿ r is equal to 5 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. So dA by dr when r is equal to 5 is, it's a 2 pi into 5 and which is nothing but 10 pi centimeter square per centimeter. So 1 centimeter ಏನಾದರೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ 10 pi centimeter square ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ in this way you can find rate of change of area with respect to r. ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ we'll discuss 6.1 exercise. Find the rate of change of area of a circle with respect to its radius r when r is equal to 3 centimeter and r is equal to 4 centimeter. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇನೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 6.1 ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Same thing you have to do. Area of circle is A is equal to pi r square. Video pause ಮಾಡಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. A equal to pi r square, differentiate with respect to r, that is dA by dr equal to pi into 2r, which is 2 pi r. R is equal to 3 ಹಾಕಿ. So if you put r is equal to 3, so dA by dr when r equal to 3 is 2 pi into 3, replace ಮಾಡಿ. That you will get 6 pi centimeter square per centimeter. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರಲ್ಲಿನೇ 4 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8 pi. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. The volume of a cube is increasing at the rate of 8 cubic centimeter per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? ನೋಡಿ,
ಏನಿದೆ, ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ, ದಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 8 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಡ್ಜ್ ರೀಚಸ್ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದರ ಲೆಂತ್ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. Volume is increasing means it's a dV by dt is 8 centimeter cube per second. Increasing ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ dV by dt is equal to 8 centimeter cube per second. ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಿ 8 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು dV by dt ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಟೈಮ್. So okay, dV by dt is equal to 8 centimeter cube per second. So consider a cube of length of each edge is x. So the volume of a cube is given by, I mentioned earlier, it is V is equal to x cube. Volume of this cube is given by V is equal to x cube. Differentiate with respect to t. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ dV by dt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So differentiate with respect to t. So dV by dt is, it is 3x square, that is x cube derivative is 3x square, and derivative of x with respect to t is dx by dt. Remember, we are differentiating x cube with respect to t. ಅದಕ್ಕೆ derivative of x cube is 3x square into dx by dt. ಇವಾಗ dV by dt ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, it's given as 8. So 8 is equal to 3x square dx by dt. ಮೊದಲು ನಾವು dx by dt ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ dx by dt is equal to 8 by 3x square. So this is your dx by dt. Now we want rate of change of surface area. ಅದಕ್ಕೆ surface area of this cube is given by, as I mentioned, surface area means it's a sum of all the faces area. That is, S is equal to 6x square is the total surface area of this cube. So differentiate this with respect to t. So ನಮಗೆ ds by dt ಬೇಕಾಗಿದೆ. So differentiate with respect to t. So ds by dt is equal to 6 into x square derivative is 2x, and again derivative of x is dx by dt. So ನಮಗೆ ds by dt ಬೇಕಾಗಿದೆ, dx by dt ಗೊತ್ತಿದೆ. So which is nothing but it's a 12x into dx by dt. So ಈಗಾಗಲೇ dx by dt ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So this is 12x into 8 by 3x square. So dx by dt value is 8 by 3x square. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 3 1s 3 4s ಒಂದು x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So you will get this. So ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it's a 3 4s 3 1s, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿಯೋದು 8 4s 32. ಸೊ you'll get 32 by, that is x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So you will get this. So dx by dt, that's ds by dt is 32 by x. ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು when x equal to 12. So put x equal to 12. So ds by dt when x equal to 12 is 32 by 12. So cancel ಮಾಡಿ, you will get 8 by 3. Okay, 4 8s 4 3s. So 8 by 3 centimeter square per second. So this is the rate of change of surface area of a cube for given rate of change of volume. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. The volume of a cube is increasing at a rate of 9 cubic centimeter per second
How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter? Same example, both example 9 ಬದಲಿಗೆ 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 10 ಬದಲಿಗೆ 12 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. So ಅದನ್ನೇ ನೀವು follow ಮಾಡಿ. So answer you will get this. Your answer will be rate of change of, that is surface area will be increasing at the rate of 36 by 10, that is 3.6 centimeter square per second. So please do this. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circles at a speed of 4 cm per second. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂತಹ ಲೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಎಸೆದ್ರೆ ವೇವ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circles at the speed of per second. ಅಂತಂದ್ರೆ at the speed of the wave ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್. ನಮಗೆ at the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ರೇಡಿಯಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾದು ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ by dt ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಇಸ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಈ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. dr by dt equal to 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ a stone into a quiet lake, you will get circular waves. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ dr by dt equal to 4 centimeter per second. So we are concerned with area of circle. So ಅದಕ್ಕೆ area of that circular wave, that is area of circle is a equal to pi r square. Differentiate with respect to t. So dr by dt equal to pi into r square derivative is 2r and derivative of r with respect to t is dr by dt. So ನಮಗೆ with respect to t ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ so differentiate with respect to t. Yes, which is equal to 2 pi r dr by dt ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ r equal to 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದಾಗ ರೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಪುಟ್ r is equal to 10 and you are given dr by dt as 4 centimeter. So dr by dt is equal to, it's a 2 pi into r ಅಂದ್ರೆ 10 ಹಾಕಿ, dr by dt ಅಂದ್ರೆ 4 ಹಾಕಿ. So multiply this, you will get 80 pi centimeter square per second. Okay, so ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏರಿಯಾದ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅದೇ ತರದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 cm per minute. ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೇಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 cm per minute and the width y is increasing at the rate of 2 cm per minute. ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when x equal to 10 cm and y equal to 6 cm, find the rates of change of the perimeter and the area of the rectangle. So
when x equal to 10 centimeter, ಅದರ ಲೆಂತ್ ಯಾವಾಗ 10 ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಡ್ತ್ 6 ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಪೆರಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಏರಿಯಾದ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ rectangle of length x and width y. So as we know, perimeter of rectangle is given as p is equal to 2 into x plus y, and area of rectangle is given by a is equal to x into y. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, so remember this. ನಮಗೆ ಬೇಕು dp by dt ಮತ್ತು da by dt. So you are given, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the length of a rectangle is decreasing at the rate of 3 cm per minute. ಅಂತಂದ್ರೆ dx by dt is -3 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, -3 cm per minute, and dy by dt, its width is increasing at the rate of 2 cm per minute. So dy by dt is 2 cm per minute. So the perimeter of rectangle is p is equal to 2 into x plus y. Differentiate ಮಾಡಿ with respect to t. Differentiate with respect to t. So dp by dt is equal to 2 into derivative of x with respect to t is dx by dt, and derivative of y with respect to t is dy by dt. So ಇವೆರಡು ರೇಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. 2 equal to 2 into -3 plus 2. So 2 into -3 plus 2 is -1, and 2 into -1 is, it's a -2 cm per minute. ಅಂದ್ರೆ the perimeter is decreasing at the rate of -2 cm per minute when its length decreases at the rate of 3 and its width increases at the rate of 2 cm per minute. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಈಸ್ a equal to length into width, that is x into y. Differentiate with respect to t again. ಇದನ್ನ differentiate with respect to t ಮಾಡಿ. So right hand side ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ u into v rule ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So dA by dt is equal to x into derivative of y is, it's a dy by dt plus y into derivative of x with respect to t is dx by dt. So ಈಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು dx by dt, dy by dt ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. So put x equal to 10 and y is equal to 6, and this dx by dt, dy by dt. So it's a 10 into 2 plus y andre 6, dx by dt andre -3. It's a 20 minus 18. So we'll get 20 minus it is 2 cm square per minute. So area of rectangle is increasing at the rate of 2 cm square per minute. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 cm per minute, and the width y is increasing at the rate of 4 cm per minute. When x equal to 8 and y is equal to 6, find the rates of change of the perimeter and the area of rectangle. Same ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರ, and you will get the same answer. Perimeter will get its rate -2 and area is +2. Yes, ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. The radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 cm per second. Radius uniformly change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ or increasing ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 3 cm per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 cm. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, radius of the circle is increasing with respect to time ಇದೆ. So you are given dr by dt is equal to 3 cm per second. So radius is increasing means plus positive sign ತಗೊಳ್ಬೇಕು. dr by dt is 3 cm per second. So we are concerned with area. So area of circle is a equal to pi r square. Differentiate with respect to t here. So dA by dt equal to, so pi into derivative of r square is 2r, with respect to t means dr by dt, because we are given increase in the rate
of radius. That's a d with respect to time you are given. So dr by dt. So it's a 2 pi r into dr by dt. So put r is equal to 10 and dr by dt equal to, you are given 3 centimeter per second. So you will get dA by dt equal to, it's a 2 pi into r is 10 and dr by dt is 3. So which you will get 60 pi centimeter square per second. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, an edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 cm per second. ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್, ಅದರ ಎಡ್ಜ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಎಡ್ಜ್ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 3 centimeter per second ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ an edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of cube increasing when the edge is 10 centimeter long? ಅದರ ಎಡ್ಜು 10 centimeter ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಎಡ್ಜು ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ನಮಗೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸೊ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ 3. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಡ್ಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 3. ಸೊ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ಸ್ 3 ಇಂಟು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 3. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಇಂಟು 3 is 9, 9 into 100 is 900 centimeter cube per second. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 0.7 centimeter per second. ಸರ್ಕಲ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ, 0.7 centimeter per second. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ನ ರೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಗೇನ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ dr by dt equal to 0.7 centimeter per second. ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ನ ರೇಟ್. ಸೊ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ is c is equal to 2 pi r. Differentiate with respect to t. So dc by dt is equal to 2 pi into derivative of r with respect to t is dr by dt. So 2 pi into dr by dt is given as, you are given dr by dt is 0.7. To multiply this, you will get 1.4 pi centimeter per second. So this is the rate of change of, that is circumference for given rate of radius. Innೊಂದು example ನೋಡಿ, a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅ ಬಲೂನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಬೈ ಪಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ 900 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅದರ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 900 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ 900 cubic centimeters. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter.
ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ವಿಚ್ ರೇಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಲೂನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ dr by dt ಕೇಳಿದರೆ when r is equal to 15 centimeter and you are given dv by dt as 900. So you are given dv by dt is equal to 900 centimeter cube per second. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. So that is given as dv by dt equal to 900 centimeter cube per second. So we are concerned with a sphere. So sphere of radius r. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ 4/3 pi r cube. Differentiate with respect to t. So dv by dt equal to 4/3 pi into r cube derivative is 3r square into dr by dt. You are differentiating with respect to t. So 3 cancel ಆಗುತ್ತೆ. You will get 4 pi r square. ಈ ಕಡೆ dv by dt ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 900. So dv by dt is 900. 3 cancels. 4 pi r square into dr by dt. So this implies dr by dt equal to 900 by 4 pi r square. dr by dt equal to 4 pi r square. ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. So 900 by 4 pi r square. So we want dr by dt when r is 15 centimeter. So put r is equal to 50. R equal to 15 ಹಾಕಿ 900 by 4 pi into 15 square. 15 square is 225. So you will get it is 900 by 4 pi into 225. So 225 into 4 is 900. So 900 by 900 pi, 900 cancels. You will get 1 by pi. So centimeter per second. So radius increases at this rate 1 by pi centimeter per second. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. A balloon which always remains spherical as a variable radius. ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 centimeter. ಅಂದ್ರೆ when the radius reaches 10 centimeter, what is the rate of change of volume ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So you are given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? The balloon which always remains spherical has a variable radius. You need to find dv by dr when r is equal to 10 centimeter. So volume of sphere as earlier, v is equal to 4/3 pi r cube. Differentiate with respect to r because we need to find rate of change of volume with respect to radius. So differentiate with respect to r. So dv by dr is 4/3 pi 3 r square. R cube derivative is 3 r square. With respect to r means it is just 3 r square. 3 cancels. You will get 4 pi and r you need to put 10. So you will get 10 square is 100. 4 into 100 is 400 pi centimeter cube per centimeter ಅಂತ. So volume with respect to radius ಕೇಳಿದರೆ. So 400 pi centimeter cube per centimeter. Yes. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ. A ladder 5 meter long is leaning against a wall. ಒಂದು ಏಣಿ ಇದೆ, ಗೋಡೆಗೆ ಓರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ, ಅದರ ಲೆಂತ್ 5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. The bottom of the ladder is pulled along the ground. ಅದರ ಏಣಿಯ ಬಾಟಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ from the wall along the ground. At the rate, ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಣಿಯ ಪಾದವನ್ನ 2 centimeter per second ಅಲ್ಲಿ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ. So consider this wall and this is a ground. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಣಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಗೋಡೆಗೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಏಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಲೆಂತ್ 5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. Yes. Suppose the distance of the foot of
this ladder. ಏನಿಯ ಪದ ಈ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ x ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The distance of the foot of the perpendicular from the wall is x. And ಈ ಏನಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ the top of this ladder, the distance where the ladder touches the wall is from the ground is y ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes. ಇವಾಗ you are given dx by dt is equal to 2 cm per second. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಣಿಯ ಪಾದವನ್ನ ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 2 cm per second ಅಲ್ಲಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು dy by dt equal to how much? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ y ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? when x reaches 4 meter, ಈ x ಅನ್ನೋದು 4 ಮೀಟರ್ ಆದಾಗ dy by dt ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ as a right angle triangle. Simply Pythagoras theorem ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು dy by dt ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ CB as a wall and AB as a ground and AC as a ladder. ಸೊ ladder ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ x ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, y, ಸೊ by AC square plus square, that's 2 AB and the square plus y square minus x square in dy is equal to root of 20x square. So don't write because y is positive irutte, is equal to square minus x square. Differentiate with respect to t. ಏನಾಗುತ್ತೆ? dy by dt equal to 1 by 2 root 25 minus x square into derivative of minus x square is it's a minus 2x into dx by dt. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, root of the derivative ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by 2 root. Okay, so here also 1 by 2 root whatever the function inside. ಸೊ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಪುನಃ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ 2 and 2, ಆಮೇಲೆ ಪುಟ್ x equal to 4. ಸೊ dy by dt at x equal to 4 is, x ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ 4 ಹಾಕಿ, ಇಟ್ಸ್ 1 by 25 minus under root 4 square is 16 ಆಗುತ್ತೆ, minus 4 into dx by dt ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, that is 2. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, you will get minus 8 divided by under root 9 ಆಗುತ್ತೆ. So square root of 9 is 3. So minus 8 by 3 centimeter per second. So ಈ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. The radius of an air bubble is increasing at the rate of 12 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? Radius of the air bubble is increasing. Air bubble spherical shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 1/2 centimeter per second. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? at what rate the volume of the bubble is increasing when the radius is 1 centimeter. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. So you are given dr by dt equal to 1/2 centimeter per second. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು dv by dt when r is 1 centimeter ಅಂತ. Yes. So this is a spherical bubble. So volume of sphere is given as v is equal to 4 by 3 pi r cube. Differentiate with respect to t. So v is equal to 4 by 3 pi r cube. So dv by dt is 4 by 3 pi into r cube derivative is 3r square into dr by dt. As we all know, derivative of r cube is 3r square with respect to t means dr by dt. So which is nothing but 3 cancels, 4 pi r square into dr by dt. 3 cancels. So put r is equal to 1. So you are asked dv by dt when r is 1. So dv by dt when r equal to 1 is 4 pi into replace r as 1
and you are given dr by dt is also given as 1 by 2. So put 1 by 2. So you will get 4 pi 1 square into 1 by 2. Cancel this. 2 1s are 2 2s are. So 2 pi centimeter cube per second. Yes. Here is one more example. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 cubic centimeter per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪೈಪ್ ಇಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಿದ್ದಂತ ಸ್ಯಾಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಶಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರಾಶಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಳಿನ ಕೋನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಹೈಟ್ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1/6 ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಬೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ 1/6 ಅನ್ನೋದು ಹೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕೋನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆನ್ ದ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದರ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, height of the sand cone is always 1/6 of the radius. So h is equal to 1/6 of its radius. ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳು ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ dv by dt equal to 12 cubic centimeter per second. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪೈಪ್ ಇಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕೋನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಅದರ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಸ್. So consider a sand cone of base radius r and height h. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, the height of the cone is always 1/6 of the base radius. So h is 1/6 of radius. So this implies r is equal to 6h. So r equal to 6h ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. And you are also given ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಳು ಪೈಪ್ ಇಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 cubic centimeter per second. That is volume of this cone is increasing at this rate 12 cubic centimeter per second. So dv by dt is 12 cc per centimeter. That's per second. Next, we are concerned with volume. So volume of cone is, its v is equal to 1 by 3 pi r square. Its volume of cone is given by this formula. So 1 by 3 pi into ಇಲ್ಲಿ r ಅಂದ್ರೆ 6h ಇದೆ. So replace r is equal to 6h. So 6h whole square into h. So 6 square is 36. So it's 1 by 3 into pi 36. h square into h ಅಂದ್ರೆ h cube ಆಗುತ್ತೆ. 3 1s are 3, 12s ಆಗುತ್ತೆ. So you will left with 12 pi h cube. So v is 12 pi h cube. ಇವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t. So equal to 12 pi into h cube derivative is 3h square into dh by dt. You are differentiating with respect to t. So ನಮಗೆ dh by dt ಬೇಕಾಗಿದೆ. dv by dt ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So dv by dt is 12 equal to 12 into 3, that's 36 pi h square into dh by dt. So this implies dh by dt equal to 12 by 36 pi h square. Simplify ಮಾಡಿ 12 1s are 12, 3s are ಮಾಡಬಹುದು. So replace h is equal to 4 because we want dh by dt when h reaches 4 centimeter. So dh by dt is equal to h equal to 4 and 12 1s are 12, 3s are pi h is 4. So simplify this, you will get 1 by 48. 4 square is 16, 16 3s are 48. 1 by 48 pi centimeter per second. So in this way, its height of the cone is increasing. So this is all about finding, means using derivatives in order to find rate of change of one quantity with respect to another. So ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. Bye bye and take care.